Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload. Thank you very much everyone for joining. Akuti nthambi ati mulembere vacancy ya High Court judge kutengera kuti you can be the one. I'll respond to that in the second point. So today's live tikambirana zinthu zitatu. Hotel ya malilisi chachiwiri tikambirana za Judicial Service Commission, ndipo chachitatu tikambirana nkhani yokhuza malo ku Malawi, the land question. And our reference point is Dr. Slungwe Chikosa, who has been an expert on land and has been involved in many instances as an expert in consultation with EU and all those kind of things. So tikambirana zinthu zitatu zimenezo. So nkhani yonena kuti ndi mbere ndiri pange nawo apply kufuna kukhala judge wa dziko la Malawi ndi yankha nkhani yofunikira kwambiri. Kodi where is the GoFundMe link? Panda, okay, sunge zina kuti ndatumizira amenewa mafunso kumakhala amenewo kuti anthu mujoina bwanji cause you know chifukwa Malawi andivuta kunena kuti they just love to watch, you know, they just want to have to watch, and in the end they insult you, hey, afuna bemphe ndalama, afuna $11,000 chani, hey, ife tukudya makaka kuno, hey, chani, hey, afuna $11,000. Munakaziwa ati supreme leader ayatola kamangira oyera mukuphatikiza nkhani tovuta ake achikondi kanyoza mukuphatikiza nkhani ndikhala bwanja ayatola oyera. Ngosala chijajo ofunika chijajo mwene volume ndekuti ndi phone yanuyo mukweze volume kapena mukayikonzese speaker kubano ndikumveka bwino. Actually this other day ndinayika camera patali nakakhala patali. I was sitting and I wanted to have a different kind of touch in terms of a live, and then when I was listening to it, I was loud. I was more than loud. I was even noisy, you know, making noise, you know. I was too loud, in fact. So my phone mina vuto ni mafoni atu atize aona suri mina kani ama voice. Solomon Maliken aunena out loud and clear. Kumvetsera mojidi chirede wina kuti mfalitsi kumveka boss. Okay, thank you for the feedback. Ngati simukumva ndi phone yanuyo kozati onjezera volume kapena kaikonzeseni speaker yanuyo siri bwino. Tipemphere zina atatendera mwana ndira mzimu woyera, amen. Atata chifundo tikuthokozani chifukwa cha mphaso ya moyo, tikuthokozani chifukwa mumatikonda ndipo mumatisamalira, tikuthokozani chifukwa mumatipasa moyo mwayi opangaso oyesaso kachikena pamene talephera. Tithandizeni ife Malawi tonse ndikuti khululukira machimo athu maka osachita zinthu poyenera pokhala inactive, chifukwa munatiphunzitsa kunena kuti omission is also a sin. Kulephera kupanga chinthu ndi tchimoso ndithu. Tithandizeni kuti tithe kukhala anthu amene tili ndi chidwi kuchitapo kanthu pamoyo wathu, pamoyo wa anzathu, komanso moyo wa dziko lathu. Tipemphani kuti muthe kuti masula mumsinga zakuzidelera, mumsinga zakuzichepesa kwa usatana, kuzichepesa kwina kumene kumabwera chifukwa cha satana usati kwa umulungu. Tipemphani kuti mutithandize kuti tikhale bold. We should stand up to evil because you have created us just like in your image, not just like, but in your image, God. Your image is holy, your image is powerful. May we represent your image on earth in everything that we do. Tupempha zonsezi uzera mwa Yesu Kristu ambuye athu amene analenga dziko lakumwamba ndi dziko lapansi pano mu nthawi zosatha.
Amen. Mzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Yeah, so mosataya nthawi ndimafuna kuti mwina nkhani zitatu. Nkhani yayikulu ponsepa ndaona munthu wamkulu kwambiri in disability rights in Malawi, George Chiusiwa. We know the work that you're doing, Mr. George, kubungwe loyang'anira maufulu anthu amaulumali osiyanasiyana pitizani kugwira ntchito imene ku Malawi kuli mavuto ambiri kwa anthu aulumali. And ineyo Malawi ndikukwiyireni so pamene mmene ndangoona George ndifuna ndikwiya Malawi chifukwa you are underutilizing me. Ineyo expertise yanga ndi ya anthu aulumali. Pali ntchito yayikulu ndifuna ndigwire ku Malawi kuja yothandiza kuti miyoyo ya anthu aulumali isinthe. And I've got a lot of vision, a lot of plans. I've got a lot of plans. I have a vision and I've got a lot of plans to help people with disabilities to live a life just like any other person. And we can do it. And we're going to do it. Corruption should not have been a problem. For those that we need to corruption, then we need to rise up and deal with it. You're delaying, you're just watching. Mr. Mpanda my details GoFundMe. I also sent account numbers and Mpamba and the money for Malawi for how many we could have contributing forex in we have to be very realistic to our situation in Malawi. So we want to open to everyone. It is an opportunity. You know, mupange now participate to kupulumutsa ku Malawi kumphompho komanso kung'anjo ya moto wa corruption wa ziphuphu. So you should not be musakhale anthu atulo kumaona kuti ineyo basi ndipange contribute kandrama kangaka ndi mavuto ano alichoncho pa level imene chifukwa chonena zoti ku Malawi kuli ziphuphu. So you have a chance to cut the snake called corruption by the head, because judicially kuja kumechange kumuntu kwa chani kwa corruption in that you are jama panga corruption yao koma sama teteza corruption ya ma institutions also including the private sector. So if you're dealing with that corruption, I summarize these things. Mazakamba kumambiro kwa week kwa sabatai kunena kuti mwezi wa March tipanga focus ndi public lectures, tisipanga ma public lecture. So ma live you angakhali timangone ngati tipanga za nchezo ndi ma lecture ndi kuma last year I specifically had public lectures which allows audience kuti ifuse mafuso ipange commenting. Soon we are going to do a national one, a national public lecture, online, where we are going to work together and the social media influencers, so that it can get as much young people and people of all walks together. And this is going to be big. Manjomu. No, this will be good. I think you're wise. Vuto udana ndakuleme kuja Singapore kulibe kaya ndia kuti chani pamene koma momwemo ndithu akuyamikira amenewo. So tipanga public lecture yayikulu komano mupite pa YouTube mukalembe kuti Alexius Kamangira lecture, public lecture, Alexius Kamangira public lecture. Pabwera public lecture imene napanga and the University of Malawi and university students and general university students, alumni and students. Probably also public lecture imene napanga ndi diaspora ya ku US and ya ku UK. You look at those things. My public lecture nkhani yake ndi yomweyo. Kungoti knowledge ya Malawi sitimayipanga pursue how Zambia. Knowledge timangoisiya. So zinthu imene ndingakamba 2024 mukaone ndemuone zimene zikuchitika lero, you will see kuti munthu in 2024 mphamvu zimene zamazitenga kuti ndipo chikhulupiriro chimene chimachokera kuti. That's when you can see kuti this is not a joke, and kuti sizingatheke kuti tilephere
kuthana ndi anthu akatangale aku judiciary tithana now. For in 2024 I predicted, I talked about cyclone justice, this justice, cyclone justice. I talked about my phases within which we're going to do this. I showed you corruption imabanga MCP in Boma andi mphamvu andizi kwanja kumene ndinakamba za corruption yawo ndipo ndinakamba za corruption ya jani ya DPP chifukwa if I was just going to mention the corruption ya MCP yomwe imachitika nthawi imeneyo mwezanena kuti anthu a DPP, in fact amanena kale kuti ndino a DPP. Panopa public lecture pano ndikuonesani corruption imene kuchitika mwa DPP ndikuonesani no nyasi za corruption yomwe imachita za MCP, just to show you kunena kuti zomwe tikukambira zina hope wakunena kuti ndafika tu banje mafuna allowance. Corruption imene tunenayo is consistent. Imakhala is the only consistent thing in Malawi is corruption. The only chinthu chimene chimachitika mokhulupirika ku Malawi ndikuba andikuba kumene kumachitika zipani zonse palibe kuchipani chimene chingakuze kuti ifeonde kuba sit mabanga hope imene tinayo pakali pano chikhulupiriro chimene tinacho ndi chimene APM president apano Peter Mutharika, Professor Arthur Peter Mutharika anena kuti sindi chinga wina aliyense ndei what we are doing and zomwe ndikupemphana Malawi zipitiza kuti pasa information amene muli maoffice kubomako, maoffice ku private sector, maoffice even ma charity, mukaona makatangale weni ndipo muli ndi umboni pali njira yona kuti muzifikira ndipo tipanga expand as we are going. That's why tapempha kunena kuti mutithandize mupange contribute, we bring out tizithandize ife tizigwira ntchito ngati shadow wa ICB, you know, the Kamangira Foundation. Of course we're going to use umuntu access to justice for tizigwira ngati shadow wa ICB. Mamzwa shadow. That reminds me, late Kazombo, may he so rest in peace. Chilanga Shadow. He's popular, Chilanga Shadow. May he so rest in peace. Singakampeza mbili koma anali muntu onena kuti amacheza ndi winaliyese for everything that I remember him for. Onabo Kazombo amacheza ndi winaliyese, amacheza ndi winaliyese at that level, at every level. He would chat with everyone, he would open up to everyone. Ndeyo ndikhala shadow wa ICB, ifeyo institution yathu ikhala shadow wa MP wa ICB ja chonchi juzi ife tizipeza kuti tikulimbana ndikani kodi tikulimbana ndikatangale ICB just kumadapo kuti kodi awawa bwanji kuti tizapasa pressure ICB. ICB director achembezi tabanga defend public tanga kuti ya musasokoneza anthu ena ake akupanga kuti mwachose musachose kufuna achembezi omwewo ndefeyo achembezi tizapezera information kuika pambamba ndapa kwachisa manyazi kuti ngati simukupanga act ndekuti niyo mukupanga promote your funding and ife sitimatenga public funds sitima ku parliament sikumakhala budget yathu yopangira yomenyera nkhondo ya katangale hayi tizingopanga anthu awafuna kwabwino azipanga tikakhaulita akula institution yathu yakula tizaona kuti kodi zizaenda bwanji anthu azationa kuti kodi anthu adi akusintha Malawi. They will have no choice, you know, they will have no choice but to support us. Ndikhala shadow wa ICB. What am I driving at? Corruption imene imachitika ku Malawi, imene imachitika ku Malawi ndiyo kunena kuti imationonga tonse, imatipweteka tonse. We have an opportunity to deal with it apapa pamene Judicial itayika nkhwapa. Judicial yetu ili mpatipati panopa sosiyuti nena kuti ikupumira ndiphuma zaphuma zonse mtima uli pa constitution chonchi madzi achita katondo ikumira corruption ya ku Judicial ikumira. So the moment the corruption, the ship ya corruption, bwato la corruption ya ku Judicial itamire yonse kuti chubwi ngati Titanic. Before it was huge. It's a Titanic. You should think of it as a Titanic. The Judiciary, the SCB, kupikisana kuti amenya akulimbana ndi corruption when in that. We can destroy corruption as if US destroyed Iran.
Well, I don't think US destroyed Iran, and I don't support war. I don't support war. I don't want to comment about Trump because ndini mavuto okwanira kumayo ndini mavuto okwanira and mavuto Malawi. Let's talk about Africa. Yeah, let's talk about Malawi, please. Titanic ya corruption kamena Titanic chimene cha ku Judiciary pamene chikumira muziwe kunena kuti zisegula zinthu zambiri ziyani zisegula. Anyway, anzikamanda achikopa amadise akapanda akenmanda kenyada nyirenda amdedza amvula akuziwa kuti nthawi yawo yatha, and they know that they are going to leave the judiciary by force by fire. Anzikamanda mpaka napano sanapange retire, sanapange retire and sanapange resign as we asked him. He hasn't stepped down. So we are tukupangirani kabomba Malawi, and kabomba kamene kamukakonda tikuziwa kuti Malawi ambiri ndi mkwiyo wanu ndi mmene makhoti akuyendesera zinthu. Ndeti pitatu ku khoti kuti tikatseka makhoti amene wa kuti mpakana a chief justice ndikagulu kawo tianatawo tonse tianapiyetawo tonse tokuba tichoke ku judiciary kuja. And tikango fana tunaenda ukayikira kuma. That's what happens when the movement is happening, because the makana amene akuchitika baba ndi chofuna kuti pasajani a beautiful victory, a beautiful victory. Zili ngati mpira kauti timu imodzi ingochinya ingota sukoma koma timu ina imakhala yawina basi imakhala yawina. Komano mmene inachitikira ngati World Cup ya 2022 ija yonena kuti Argentina ndi Messi akuwina 2-0 kina ku basi Mbappe kuzangochokera waikamo uzayikamo so 2 mina 2-2 kina ku Messi so kuzachinya ku extra time uso Mbappe so kuzachinya so hat-trick pamene paja uzapeza kuti mpaka na penalty mpira ujo unobirika it's God has the best final. So makana amene akuchitika baba, it is the divine force trying to give us a great victory. Mulungu akufuna kuti basa kupambana koposaposa. Ndimachula Mulungu koma simachula Mulungu ndikukhala pansi. Simachula Mulungu ndikusachitapo kanthu. I mention God, but I go on ndikuthira show kusala pang'ono kwatukwana za nkabudula majaji ndikupitaso ndikwabweresaso mbo ndikwaza kuti zichoka napa. And that's so inesimagamba za chikhulupiriro kapena religion ngati anopium yokuti munthu upepere nayo kumangula Mulungu ndamene akuziwa ndikuti chani. So people need to understand that. Is it Thomas Aquinas taught us kunena kuti when you pray, you should pray as if everything else depends on that prayer. Pamene mukupemphera muzipemphera ngati kuti china chilichonse chayima pa pemphero, kuti kupanda pemphero muli chabe. Komanso Thomas Aquinas amanena kuti when you work as if everything depends on your work, that nothing else controls that. What I'm saying is kuti komanso ananena Thomas Aquinas kuti mukamagwira ntchito ndi mtima wanu wonse kuti palibenso china chilichonse chimene chingakuthandize ndi moyo kupatula kugwira ntchito kwanu kumene mugwira ntchito. So you have to balance up those kuti mukamapemphera mupemphere ngati kunena kuti basi moyo wathu kupanga depend up. Maso mukamagwira ntchito muzigwiranso ntchito mukamamenyana ndi Satana amene kapena kuti chilombo chimene chichi wina wake amanena unena kuti mkango okay mtsana tene pamene po ndimalizise point yonena kuti tikamagwiraso ntchito tikamamenya nkhondo yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu tikuyenera kunena kuti tilimbane nayo ndi mphamvu zathu zonse mozipereka ngati kuti Mulungu sosizi kumukhuza izi nzaifeyo ndi zapaziko lapansi pano basi izi zikutengera mphamvu zathu toka ngatiso kuti pemphero licha sizikugwirizana. That's how we have to live and how we have to live our lives. To preach on Bilo International, I recognize you, a woman of great faith, wina wake amakamba unena kuti zimene zachitika iweyo
kamangira you don't understand. It's funny what's going on with kuti pakana panobabe anthu ena ake makamaka amu legal profession ali akumyata abe nkhani ya corruption anthu sakuyikambabe ndamanyata iwe kumala kuti zimakhala ngati kuti ka judiciary chaima ndingati mkango unena kuti anthu ukangofika pamalo alesa mangomyata ndi king of the jungle kaya ndeno zame zachitika zizonena kuti waupanga poko iwe waupiza kuti mkanjoja waugwira zolakwika waubaya malo osakhala bwino ndi pameneponso mkango uli chani ulionena kuti ukuchucha magazi ndithu komano pamene ukuchucha magazi uli ndi ukali wopsa kwambiri ndi anthu akuona kuti mkango umene uzunguliramo suli bwinobwino utha kungothera paine. But as I keep on saying, be assured kunena kuti nkhondo iyi kutha kwake ndikuti tatawina, otherwise siyithayi koma if energy yathu ndiyosayamba as it comes as it goes anthu amene tikulimbana nawo ndi nkhalamba kaya they are very odd nditi midala toti tokalamba toti tathakale tikuma mankhwala apipi midala imene tikuiziwa kaya madokotala awo timacheza nawo amatifotokozera ma-treatment amene akulandira chani tikuwaziwa kaya anthu amene akuononga dziko sizikuthandiza kuti achinyamata amphamvu zawo ngati ine ndi inu ndine tisakuononga dziko tikunena kuti pankhani iyi ya ku judiciary ti anthu timene tikusogolera kuononga dziko ndi anthu kuti ali pa ma-treatment osakhala bwino akudwala ndithu koma akuziunjikira chumabe kumafuna kulandira 5 trillion ngama mafuna chief justice apangire retire ndi azinzawo ndi achikopa ndi kagulu kawo mwa uponda judgment ya Finance Bank ndi Reserve Bank of Malawi. A month has gone since munapanga order imene chayo chikuchitika ndi chani kodi inu amene atolankhani amene mmaziziwa kuti mapanga mukupanga chani ku Malawi ko chencheni chimene mukupanga mukamati these are the issues that you should be following up on. Okay, nkhani yoyambirira ndi Amalis Hotel ndi Reserve Bank of Malawi. Chomwe tingaziwe nchonera kuti anthu akhala kubandalama munjira zimene zizi kwa nthawi yayitali. Nthawi imene amapanga zimene ziziso ya 2024 I think if not earlier 2023 ndaiwa many pension trust fund, the public service pension trust fund imagula Sigerege Hotel imene pano inasanduka loyo chanchani tinanena asunena kuti yayi hotel oyo ikudula kwambiri mtengo wa hotel imene yosikuena kufika pene popo ndi times 2 or 3 pa mtengo umene mwaika boma la Chakwera under the pension trust fund anagulabe hotel imene ndipo ndalama zina anaba azibalake achilima amene amayendesa chuma cha chilima mumuziwa inu munthu amene iya anakhala kupanga madilo ndi chilima ujali kuyateo. So chilima Saulos chilima malemu chilima anayamba kubaka likale kaya anthu amene sumamuziwa kumambiri sumamuziwa he started making deals ali kuyateo. When he was running the project Mr. Money, he was rebranding Airtel. He used people madoadoba apa town amene ankapanga naye deal imene cha anthu amene mukwaziwa bwino achilima Saulos chilima ile tu makuzani mini zino zili ngamene samapitiza mpaka napano kagulu kake kumayendesa chuma cha chilima ngamene anabaso ndalama za boma kuzera musekereke deal time cha chilima ali moyo I think mina mapanga mina mapanga deal ya just sekereke chilima nali amayiphula ka chilima matenga muzake chilima nali ndalama za ndifake. Okay, before chilima died, if you don't know, chilima was buying materials from China. One of the reasons why Achakwera analola unena kuti chilima uchamangidwe, the vine has it that chilima had money more than Chakwera in terms of anapanga accumulating ndalama zambiri kwambiri kuti campaign chilima ucha Chakwera sana kaima kuti alimbane ndi chali chili ndifanga anthu amakhala bedu kuti kudi imfa yake inaenda bwanji chifukwa china zoti in terms of power
So Chilima ujanali kali mfano wa look sharp, mfano wa look sharp. Anaona kuti mfano onena kuti anthu amamufira. Anali marketer, iyo jamaziwa kuzigulitsa. It was very good. And when it comes to Chilima, ndi Chakwera. So mkapange compare. If Chilima just had 2 years, anaonena kuti atonse alliance ngenda alamuya zaka zitatu. Chilima alamuya 2 years. Zinthu zinakasifa Chilima uja. Kubande anakaba kwambiri kuposaso Chakwera. Koma zinthu zake zinakasintha. That's the difference between Chakwera and Chilima. Late Chilima. But apart from those goodness, those positives, Chilima anali wakuba, and there's evidence. Kesi imene achankaka masa chankaka anaibanga withdraw ku parliament. That case has all the evidence. I have the evidence. I saw the evidence. Munthu amene uja amene akumangidwa anatenga ndalama ndi kwasata zimene zinali zolakwika and zinali zopanga. So ukaonanso defense yawo imene Kumbo Soko, ajina Teo, ajina Emmanuel Teo, ajina Bright Teo, amapanga, amabwelesa vene baja, ajina, I think, Kapale Senior Council. Defense yawe na ya kamikaze. Mazuwa kamikaze. Bomba la tinkean. Suicide bomb. What they were saying, they were not saying, what was going forward was, Mafuna Waulura, zomwe zimachitika ku council, Malawi Defense Force Council. Malawi Defense Force Council, the kabungwe, majeno, army generals, the many chair wage president. In this case, anali Chakwera. So Chilima had information and the documentation. That's and who was giving the orders in terms of the deals or else the expenditure, mapurchase anzida zankhondo ndizina zotero zomwe military mabanga mu period imene jayo. So Chilima was saying ndizu to satu zinthuzi. That's the reason why they made a deal ndi Chakwera kunena kuti izizi dani zitu seed kuti amini kuti case itangoipangani withdraw because they didn't want that to come. And amene bigger pressure sana iso Chakwerayo anali majeno maami jeno chifukwa chani ukaona bwino Chakwera corruption ya Chakwera eti and that's where Chakwera is ndionena kuti ena amapanga corruption akapanga corruption amakampasano yeyo chandrama koma Chakwera was never in my investigations and what I know Chakwera was never pamene bobo yeyo mpoto wanyama ucha chonchi iye ndi kumatenga chonchi Chakwera ucha masakhala ndoti ndichile kuchira maina a minister janchani atenga Eugene ntuli 5 atenga ziwili ampasa Chakwera ndoti Chakwera waika apa kenabo a minister janchani atenga janchani akatenga ntuli 10 ndoti atenga 4 ampasa Chakwera means in the end the biggest beneficiary of the corruption under government Chakwera kama Chakwera wasn't directly involved. So ajina Mumba ajina vitumbuko Mumba they have been stealing. Na ndini Chakwera. There's all evidence there. They can't explain their worth. Even when they're in government, when they're doing interviews, they're not even clever about it. They're not even clever about it. Ndi mbava zonena kuti zilibe plan. Zimangona kuti zindalama zitawutuluka chonchi. Amawe muma iwala nsanga immigration kuti mubeze passport how you suffered how people have been suffering. I don't think panopa zinthu zasinthiratu kumapatika hope komano if you mukapetira mavuto ajaka west and they will just be saying kuti anaononga kuti muzivutika chonchija. Do you know who was running that institution? Who was running the businesses? Who was getting money? If you trust the money, if that's why So, the magamba za Chilima, Sigerege, press pension trust fund, kuba and kuigwisa nshito kuba ndalama zama civil servants, ma pension hao, kuigwisa nshito kugula zinthu. Tosa oneka bwino koma kutiga pa mtengo waukulu chonchi zindalama phamwa
sizinayambe lero. So Amaryllis Hotel, kugula kwa Amaryllis Hotel, ngakhale Reserve Bank amene anasankhidwa nthawi. So tiziona result kuti Reserve Bank amene anasankhidwa ndi Chakwera kulinda mafuta ndandana amene ndamene anakana unena kuti hotel oyo 47 billion ndi ndalama zambiri kwambiri. Business imeneyo tigula yani, tigula mphaka, tigula business imeneyo ndiyoti chikampulikire, itiolera siziyenda. Amene itu Reserve Bank manager, Reserve Bank governor wa Reserve Bank amene anasankhidwa ndi Chakwera. Ndinazanena dzulo mene makamba za amalitiri kuti ifeyo lero tukena kukhala amalitiri omenyera nkhondo ya jani kodi ya corruption. Komanso amalitiri wathu we're not going to lose our lives because these use safer weapons like Facebook. Titakukhala kuti ali ngati kuno ndikumaponya zipolopolo za kumagwira ntchito ena nkumanena pa Facebook pa Facebook potu zinthu kutani kodi zikutheka ndithu ndipo zitheka. 47 billion ndi makamba kuti one of the positives about Chakwera government amasankha anthu oyenerera mwambiri amasankha the right people. The only problem is kuti samalola kuti anthu achapange decision ifo yeyonso analiso munthu ombwambwana okanika kupanga decision. So ndikudabwa kuti posankha apa ndezinakhala bwanji koma paja anayamba ndi Achilima anyamata ochenjera down. So Achilima aja mwina anathandizirapo chifukwa it got worse when Chilima died. It got worse. Like it just seemed like there was no president at all. But anyway, Chilima iso wabira Malawi kwambiri. Samai wale chimecho. Ndikamamuyamikira Chilima. Musamai wale nkulu amene anababa kwambiri. Malemu amene wanaba kwambiri. Ndipo mukamapanga katangale sikuti mukazamwalira ndeti zasiya kukamba za katangale wanu. Izozo ndi muleke. Chifukwa chuma chimene chikwena chipangidwe recover. I keep saying that. And majaji osewa amene ali okubawa alina chikobawa chuma chimene apanga accumulate ka ali moyo tikwanisa kuwapitisa kuchichiri ka ati mwalirira munjiramu. Of course amene omwalira saziwika ali satha kutisiya sikunena kuti amene wanamene atasiye atha kuzakhala mpaka na zaka 900 mulungu amakhandi njira zake azaone judiciary yopanda yopanda nyasi. Judiciary yabwino in fact amene kuti asungidwe moyo wautali anthu amene wa komano inde zisachitika mwasoka kuti atisiya chuma chawo chitikwenda tichipangirikava the fact kuti amwalira sizikuti nde kuti basi zimathera pompo ayi. Pali trust fiduciary obligations zimene timayuza malamulo okuyang'ana ndrama tusimaso ahamba ndalama simaso it is even ndalama zimene anaba chair abakili munuzi titha kuipanga trace ndi ma profit yake pana kuipeza lero utakhala kuti dziko lija tikufuna kupanga zimene zozo we want to recover ndalama zimene anaba bingu wa mtalika tikhoza kuzipanga trace ndikuzipeza ndikuzipanga recover if we are serious as a nation. Ndalama zimene anaba Joyce Banda the same way. Ndalama zimene anaba ngata APM nthawi imene first term ichi ngati zilipo tithaso kuzipanga trace pano zipanga recover. Za Chakwera ndi nzamwamwamwa tikuziziwa zili fresh panoba zili fresh tikhoza kuzipanga trace. So we just need all these things. Mapokoso osewa makonendra mosewa we just need to first fix the judiciary. Ndene chimene manisangalasa nchonena kuti zimakhala bwino anthu kwaonesa kunena kuti tisamana mizani asitapange pretend. So I have put the president of Malawi, the former presidency, and all people that have got responsibility to fight corruption and people that we pay them through tax yet to fight corruption. Taika pampeni kuti aonekere kuti anthu asuda amafuna kuthana ndi corruption. It's just lip service. So Gambia 2024, that's what we expose them to the point where it's very uncomfortable for them because taika pampeni ponena kuti zikuchita kuonekera kuti anthu atu sikuti cholinga chawo ndichoti athane ndi katangale koma iwo osali momo they are benefiting from the corruption. Amaryllis 47 billion boma la Chakwera mafuta
or governor one time manager nakana 2024 what meaning mundu zari 2025 47 billion inali ambiri mu 2024 meaning mu 2025 130 billion inali yochepa kapena inali yokukaniza. So you can see kuti umbava mene abweresa abo IPM leadership IPM Attorney General, Reserve Bank, Governor, the Minister of Finance, Mwanamveka. Umbava want to agalu, umbava what I don't care. Why have I mentioned now the Governor and the Minister of Justice? At first, Maungambaza, Frank Mbeda, the Attorney General. Ni madigi ya tuone reaction ya hamini wa a minister nda Partridge, a minister Mwanamveka nda Partridge as governor. Mena bangira behave za onegira unena kuti anthu amene wawa dilo alimomo. Chifukwa ndalama singatu uki Reserve Bank kuja. Anyhow, akwena kuti a Partridge wa akhali alimomo. Uku a Minister of Finance sizingateke so ndalama kutulusidwa ina ili yoseyo, especially 90 billion mpakana kutuluka 90 billion. A Minister of Finance osakuza. You should go back to hazards or the Parliamentary TV. Mukaone zimene nankula a minister zokuza mali soteo. Zinali zosa gwira ntima sana uniki okuzika sana uneka mangu. Ine what I was waiting from you. Aona bo Mwanamveka andi mundi yanke antu ankani mubide mukafusi mukani oti kamangira. Aonena kuti he expected you to say one statement, which is all institutions, finance institutions, gwida ni ndalama zimenezi. Ndalama zimenezi nadruga, zigwida and freeze those accounts, freeze all those financial institutions. Gwida and zimenezi also ndalama zisasunti. That's what I expected Mwanamveka to speak in Parliament, but he didn't do that because it's part of the deal. Yeah, so Mwanamveka, you should clear yourself. Gwida ni ndalama zimenezi. Partridge chimozi timakala tatanu dija tonight ma smoke screen. Iniyo model mundu uze chifuka choti nisakupanga ndi punish according to Financial Act. Come on. There's no reason. That's why mpaka napanopa Jesus ana yankwenya Jose. Jesus should be arrested. 90 billion yathu ili kuti 90 billion imene ili simuitenga, simuinunka kulakulu. 90 billion imene sino ili naibulumusa basi. Mungu peze kuti mwatupa manja. Iyi mocha nayo manja. In fact, APM is being too soft because by now maina ukali mocha kali manja. Ndipo panopo we are being patient with APM. Sisi tukufuna kumpanga ajuzi kuti na Yesu alipata deal. Chifukwa tukuona kuti zoya nkwa zake zili moto ndithu. Kumasi tukuona maonesa kunena kuti muntu there's something that he wants to be done in this country. He wants the country to be different. So we are giving APM nthawi kuti tiziona. Kuma APM akunena kuti 90 billion mubweze ndipo zausilo amadani lazo. Ayinachiza ayankhe milandu pankhani ya kutusa ndalama. Awawa Attorney General afotokozi. Fa Attorney General kalata yawo. Anena kuti muonezi ndipo mukaona zimenezi. You should deal with them. They didn't say even maybe you can do, but he said you should deal. So you should read kuti analisona wali momo ndipo amaponesesa kunya kuti business cheta iteke anyamata amali soteo tukwaza wena makhala. We know their bank accounts, we know ndama zimene amazisuntira. Whatever they are going to do ndama zidispensa and isilo kufuna kuti timvezi na hai koma tukufuna kuti Reserve Bank ipange recover ndama zathu. Reserve Bank is run on taxpayers money. Ma transactions enali wose Reserve Bank imapanga form, imapanga approve. So there's no way ndalama zimene zingapange disappear. You have to give us adinaye APM asatila amene tukumpasa mpata. We're giving Katanga is killing Malawi. It has been killing Malawi. Panopa Malawi we are trying to resuscitate it. But Malawi is dead. Malawi is dead. When you look at Malawi, the affairs, dziko lonena kuti lili pa sick bed yakhala by vegetable state for a long time. Now we have to give it life. Koma anthu ena akebesa kufuna kuti zimene zichitike. Ndi zilikuwa ina Malawi kupitiriza kuti dziko likhale choncho. Koma it's time.
nthawi yakwana yokha nthawi imakwana. Amelis Hotel is a bank of Malawi and Attorney General. Make sure kunena kuti ndalama za 290 billion mbwezi. Ngati mwaji akali ndalama zimezo muzisanza. For mazo mashares ana makhala enda kali papa tikulandani manyumba anu anthu ake nosenu mundizi manyumba tukuziwa manyumba muni manyumba mundi investment ya mbili. So amanomvekatu suti tinayiwala nkhani ya MSB mene munagulisira banki yathu. Ndipo munagulisa kwanda watu mumpinga. Suti tinayiwala ndaona sa to mpinga njira ali busy afunaso abeso Kamuzo Stadium. Umalawi kuno. I think stadium. If you told Pinganjira was rich, so who's in it? Tikatana ndi Judicial head nizakuyalira ni bwino Tom Pinganjira masama mena wanga Tom Pinganjira umbavu wake namba kalikale. You know? Kumasire usitu kamba za Tom kamba za Malis Hotel. Ntamena Malis Hotel. Kodi siwa ujini ya Malawi. Bomba ya Malawi ukufuna hotel resident now. Like why would you want a hotel? Like you mimi jema ukwanirani tima lodge mino misibangalani ma lodge a hotel. These are private institutions, like, you know. Kodi civil service in the union, who is the chairperson of the union? Why are they quiet? Are they part of the corruption? Now I'm wondering, antamena matsogolera union ya civil servants. Now suda kumaja now ma billion amene. For the akalajide kwambiri, akutafuna jibanzi chachikulu kwambiri. That's why they're being quiet. There's no another explanation. You can't be playing with this nation like this. Like, I wonder. Ndikamaona corruption ina mimi majitika. Ndili mwana unajira fasini mazindika. Pano pa mimi uzindika. My fosolanga ndona kuti makolo atu inu antamene akulu. How have you survived in the face of this corruption? How do you go to bed? Makabanji kumalola maona corruption meyi kuchitika kusapanga po kanthu. Andi basi moyo kumangopitirira. Ndikumaja nsima ija ndikumanya mbirira mpana kunyambirira mbaleja suzu ose kumwera. How? Because some of us zimene zizitikaziona mtima huu mabwera pakhosi apa. You know? Like mtima huu mabwera apa timakanga kuti mbatata ukamaja mbatata jande yakutimba pakhosi. That's how we feel. We try, and it's not easy for us to survive. You know? Your corruption can kill us for us just knowing what you're doing, how you're killing the country. You know, when you look at Antongwira Nchito Mboma, many alili osauka ambiri. 90% ya anthu amene amagwira ntchito mboma ndi anthu amphawi, ndi anthu amene amalimbikira ndipo ndi anthu kuti amavutika. Ndi anthu onena kuti even kuti agule galimoto, it's not easy. It's a big achievement. Kuti apange asave. Ambiri akudalira katapira. Ambiri akupulumukira mwina akulima ako mwina kuti chakudya chokha sakufunika kuti agule. Koma munthu kuti agwira ntchito mboma molimbikiraso. These people when they retire, amene mukabera ndalama zawo mabiliyoni amene anthu amene it means kuti pension yawo simaina kukhala yabwino kwambiri than it should be. So there are a lot of prudential issues that we're dealing with. Even before talking about Amalis Hotel being bought, kuti anthu afuna agule athawise 90 billion imene, even before talking about ndalama za sigereke zibwerere ndalama zimene zizi tukuyenda tizipangirikapa. The way the fund has been running, it has been running to save the elite. I mean, I'll find you. I could board Ajina Chisanzo. There's in Zak. And you don't go. How do you sleep? You know, how do you sleep? Like government, how can Nyongo be allowed to trample on all civil servants? And in your civil servants with your union, how are you allowing one person kuda sokoneze tsogola? How are you allowing kuda anthu azimwalira asana ndi ndalama zawo za pension zokuda azilandi zoma manena kulandira kuma ntchito pamene anthu akugawana mabiliyoni and how they don't even need the money, you know, they anthu ndi chose. This has to stop. Apart ngati mufuna kuti timvane bwino ndalama zibwerere tufuna tizione ndipo sikufuna zija zaji na trouble zona ndikatenga ndalama imeneyo ndikabwera ncha sikufuna soza tusufuna ma promises. We want the money.
to be back imene munayipitisira. Andikubira kuti tamvana. Number 2, Judicial Service Commission. Afuna wakamba za Judicial Service Commission, there's been a floating of an advert yonena kuti akuita na anthu amene ali ndi kuthekera, amene ali qualified kuti apange apply for position ya ujaji. Majaji akufunika ku Blantyre, ku Mzuzu, ku Zomba ndi ku Lilongwe, which are big registries for the High Court of Malawi. Now, toyambirira ndionena kuti anthu ambiri ayankhula kamangira, maybe 70% of comments that I've seen on this issue is kamangira Alexius upange apply, you should apply. Even people that are are in senior positions within government, you should apply. This is now the time to fix the judiciary inside out. I qualify to be a judge because by I think 27 March I'll clock 10 years at the bar. I've earned enough experience. I have a master's. I'm a PhD student. I've done so much advocacy in terms of improving the law in Malawi, in the prisons, improving the law in criminal law at large, on the issue of the death penalty. A lot of advocacy. I've done a lot of advocacy in disability rights in terms of my legislation. Malamulo onse amene apangidwa okhuza anthu aulumali, kuyambira Disability Act yapano pai, Mental Health Act yapano pai, Disability Act inaija. I have contributed my expertise at large, in many stages of that process, and also not just expertise in the law itself, but even in the strategy advocacy, engaging Parliament, engaging Minister of Justice, engaging the stakeholders necessary. So I am qualified to be a judge, to participate in the interviews and be considered by the president. But I'm not going to apply for this. And people need to understand that. You can't one breath be fighting the judiciary, kushoke corruption and hazibanga zinzimoine. Kenako kobela advocate ukubanga apply. Then you lose out your neutrality. You lose out. Kudi umabanga fight on principle. It's like you're trying to tempt other people to create space for yourself. One. Second, being an activist, being able to write a post about Amaris Hotel, transaction ijandu kukota, zindu kusinthiratu, drama zijandu beza uti, antu hajagone wali drama zikuwapu misa 100 billion. That's not a joke. That's a lot of influence. That's something that even a judgment might not be able to achieve, because by the time you go to court and the kani drama zazima kaudi za turusiba za indi siba za bita uma offshore. What I'm saying is, as an activist, I'm powerful enough. People undermine activists. That's the problem. I know activism, being an activist, but you just have to look around me. You just have to look what I've been able to do. You just have to look at what the influence that Timothy and Tambo, the Trumpists were able to do during that time. They being able to see the direction within which the population wants and moving with that agenda and having the people support. That kind of thing. That's how powerful advocacy is, being an activist. The kind of influence that Sylvester Namiwa has had, despite the challenges, despite all the the shenanigans and all that. That's powerful, and people should stop undermining being an activist. So I'm not applying for a jury. I'm not going to look for a public office. I'm not going to do interview because the moment I didn't go to Miss and Vieni, quite cancer. And I would well was best application. I would dinner. I would now. But that's enough. No, I'm not going to get to be involved in a public office. Being an activist is enough, and I want to continue holding the judicial accountable. I can do that if I become a judge. You should know that being an activist is powerful and has a huge impact over time
more than you might imagine. Just that we have underutilized activism. NGO work has been very limited and narrow. And also we personalize advocacy. Malawi. Vura again to me. My NGO ina sima kandi ndani ndi munthu wake. Tikakamba kuti chakuti yakamangira imene. Reprieve yakamangira ujen. Ya mishenje. And that's how we have moved with our issues. Even Chipani manager amtalika, Chipani manager chakamuzu, Chipani manager cha SKC, UTM, you know, it has remained Chipani SKC. Instead of making the political party into a political party of an idea, Chipani chichi an idea again the output. Osa Chipani chichi nkobe makaya mo. Nkobe ya Chipani zika the principles, what they stand for, you know. You know, when you talk about democrats, you know, you think about democrats. These my principles that they stand for. When you talk about Republicans, you say, they are anti-abortion, they are pro-death penalty. I mean, they are pro-death penalty, they are pro-this, they are pro-war. When you talk about Democrats, they are anti-death penalty, they are pro-abortion. So, political parties need to be seen with the first yama principles. Like Judicial Service Commission, judge. He made a big mistake, you know, leaving civic. Okay, I just had a decision. You know, he had the right to decide. But at the same time, because he had the right to decide, kusia zomiti mabanga zao menyi na ufuluzi ndugulo andali. Ifeso dindu fulu obanga critique, kabina obanga comment pasimena na panga. Ife ndamene na mpasa mphamvu zimene zijazonga na Malawi. Ifa amati menyi na ufulu ife ya Malawi. What he did inalienated or inabanga tent all the work that he was doing, because he then justified what APM was saying. So anasokoneza pamene paja kumaso paja ndi mwayi okhala ndi mphamvu zambiri pamene MCP inalowa mboma anakatha kumasusa bwino and you know kukhala kunena kuti munthu onena kuti wathandizira advocacy yake kuti anthu aja alowe, then you continue doing that, they might oppose you koma they can't touch you and sangaku, you know, ama kususa kungukususira mama zote munthu witu ndu akunena zona ndipo munthu izi wakhala kunena for. So my point is he missed out on more important things for something that just looked like chariots koma zinayizi nzopanga. So ndokulangizani iniyo kuzera mistake imene anapanga Ntambo ngati ma human rights advocate komanso ma NGO ons. You need to be stable. You should be a person that has something they stand for, and when you stand for something, it doesn't matter how long it takes. It pays out. You know, it pays out. But at some point, it comes out. Musie capito this kama yake. Musie capito ndi kama. This okazo institutions should be have a face of principles, not individual, because the individuals are not they are mortal. You know, they are not immortal. We will die. We will live. So we need to live. So when we think about the judiciary, we should think about justice. We should not be thinking about Chikopa. You know, we should not be thinking about Mzigamana. We should not be thinking about corruption. Katangari. About ease. And this is when Judicial Service Commission yandida bwisaishi. Inayamba kafukufuku. Okuza madandaula menti na pereka. Siana. Aken manda amangwana amayo ipa kwambiri amajisit ku Child Justice Court amajisit macho so macho acho masuzi nayo wa that woman is evil chifukwa Child Justice Court kujeti kuma bwera nkhani za anthu amene ali vulnerable, women and children, and kumwe kujako amayi amene ajawo ine ndi evidence ya ukambelembele wao. Magesi awili Oceana, 2 different cases, you know. So there are other women and all that gave a lot of evidence. I know 11 women that submitted complaints against Mangwana,
a Judicial Service Commission sanatiuze kunena kuti kafukufuku wawo owafufuza anthu amene unaenda bwanji ndiye pano akubweresa tikafusa amanena unena kuti naolenga news amanena unena kuti a journalist atafusa anena kuti Judicial Service Commission is not constituted inapangidwa dissolve so pano pa president ndipo atayankhulana ndi oyankhulira president Kathy Maulida anavomereza unena president ali pa kalikiliki kusankhaso adindo ena odalowe mu Judicial Service Commission kupanga confirm unena kuti the ones that were there are no longer there. So who has called for that? Why Danisa kuti anthu apange apply ndi ndani? Izizi ndizimene zimalowesa mphepo. You can't start a process yomweno a commissioner akazapangira constituted isapeze kono ndimene kupanga. And we want the appointment of judges this time around to be public, where the public should see. There should be interviews that are done publicly. So sitirola kunena kuti mubange ganyavu apa. Anzika manda tango choka ndi bwino silifuna zoyambana. Ajina namiwa, ajina Charles Kajoroweka, ajina Malawi Human Rights Commission, ajina Chisi Habiba, ajina Kayata. Can you wake up? Can you wake up? Like, human rights made to bang and DTO so long at this to be young and a court. Because if we are institutions that fight for human rights and that fight for Malawi, you can't talk about human rights and lose out courts. The courts are the safeguards of human rights because they are the ones that interpret ufulu wena udere model. So can you wake up? Can you tell us could go to enda banji? Mademo wadenda banji. For Namiwa, Kajoroweka, Kayata, Benedicto, Kondowe, no sin, even in Victor Muhango, you have to come on. Mademoa, muda the end of serendi nu, ndipo tuguza njenda John. Inyo sukuri mubanga mademo ndinuyo, inumu okawo banga fandi. Ndina memura bangi fandi no mademo, mudi banga fandi, mudi guya mabana, tufuna tilembe zako kosipatu, zokuza majaji ni makoti. Ifeo and mademo tukupanga and Chief Justice ngaraona ngati kusewera azanongoneza bondo fatika duduluza mu office. We don't want Nzikamanda because he has failed Malawians. We don't want Chikopa Mbava Yoterado. We don't want Madise. We don't want all those fifths in our courts. We don't want Ankamina Kubanga enable corruption in the country to remain in the judiciary. We want to get back our judiciary. We want our judiciary back. We have tried all the ways. We have tried negotiation. We have tried writing letters. We have tried all sorts of ways. Zakaniga ababanu ndikutibira kujani tupita panseo. Judicial Service Commission zobanga ligudi and kuti mutsankepo musadi gwire malo lagwika ndi sabola mmanja. Chifukwa a president ngada kusankha Judicial Service Commission, we need to progress apaki Parliamentary Affairs Committee tadzukani akhonyongo. Chifukwa inuyo mungena kukhala patsogolo kuona kuti pakuyankhulidwa izi ndi ulindo wanu pali zinthu zambiri zimene mungena kupanga zimene simumapanga. Koma nthawi ino ndionena kuti mulibe choice, muyena kuti muone kuti anthu tikuti chani. Tukuziwa kumene momo mwa gift na nkhuni amene akutchulidwa mwakatangale wambiri wa mjudiciary. Tukuziwa amene mu Parliamentary Affairs Committee muli nyamata othamanga magazi James Ayuba. Tukufuna tuone nguvu mene momo James. Usamango ima parliament kunena kuti aine ndi munthu wanzeru. It's okay to be intelligent and it's okay to be proud that I'm intelligent. We should not Malawi samakhala offended ndizi zosakhala offended. Zosafunika kukhala. Momo ndi mukhala offended ndi corruption imakhala offended ndi munthu amene alina kuti ndo wanzeru. Just tell him okay, can you show us your intelligence by your actions? Mu parliament mujita tahambisa nguvu mene mujamo nkhani yako judiciary. Tahambisa nguvu. Ayuba I'm challenging you. Ndi nzeru zakozo tationese kunena kuti you can start a movement within parliament because you are a member of the Parliamentary Affairs Committee. All these issues you have been complaining, what are you doing? In terms of legislation,
we gave you everything. Malawi Law Society had been, pushing this with the NGOs, including my NGO Sergeant Chulaja. There was, a platform, national advocacy team yomwe yathandizira kunena kuti pakhale malamulo ukuthi kuti judiciary iziyenda bwanji, kuti complaint iziyenda bwanji. Pangoina kusanitsa malamulo omaliza amene amakhala ngati procedure, how the procedure should be working. Komanso Independent Complaints Commission yomwe ili independent from the Judicial Service Commission. In that said, a president akuonesa kunena kuti ntchito yagwira kale pa desk pawo. Tangu akumbusana khonyongo tapanga nduka appointment ya APM. Taimbeni phone ya APM ino sikuti mungakaniye. Yankhulana ndi a speaker ngati mukuona kutena kuti mina ntchito yakukulirani. A speaker should have direct. He heads a branch of government. When it comes to the speaker, and I not talk about the Chief Justice because the one we have right now, he has failed and has to go. But Suleiman, the speaker, and the APM, Alibalevo Mos, when it comes to head of the executive and head of the of Parliament, head of legislation. So at a certain level, Pamendu Suleiman and the APM, they are at the same level when it comes to governance. Pamasiyama zasiyana mphamvu pamene ndikumuyang'ana APM ngati head of state. Koma ngamene ndikumuyang'ana ngati executive, head of the executive, they are the same level ndi Suleiman. So tankhula ndi president nkhani ya corruption, because nkhani ya corruption controls everything. Governance here, right? In your ADPP, in your 5 years, Mutango Panga deal with corruption and not do anything else, you will be the best. You have the best 5 years Malawi has experienced in multi-party democracy. So I'm challenging, this is an opportunity, and I'm challenging you. Muda tana ndi corruption ya judiciary. Dungo banga fix judiciary. Zina zose zibwera malo, and you have the best 5 years. That's why I have faith in APM has a chance to be the best president in Africa. And what APM might achieve might be used as a case study for other African countries. Because corruption ya judiciary imabanga affect maiko ambiri. Kungoti dziko lathu limabanga affect kwambiri fund fatu kwambiri. Maiko ngati Kenya hamazuka mwansanga. Pano babwezi welcome to Malawi, Alexis Kamange. Mawa ndukalowa mukoti kumene. Mawa ndili mukoti 10 o'clock. Amene mufuna kwabwino 10 kukotiko. Koma abwene ngati mufuna kupita kukoti mupita antendere nokhanoka. Amene mukuona kuti mitima yanu sichedwa wandiye bulamu kuyebulika. Amene sumachedwa kupya mtima osapita kukoti. Koma amene muli odeka kukoti kulilongwe. Koti ya kulilongwe, high court amene mukuziwa ku civil kuja muta kubwera court ndi awo ina aliyense. It's an open court nditu, palibe kuopa. Panali zinthu zimene maina upanga arrange zokhuza court ya mawa, koma chifukwa cha mavuto ena sizitheka. Chifukwa cha zinthu zina sizinalongosoke. Tinakapanga tinali campaign yopsa kwambiri imene mafuna kupitika mawa, in terms of expressing the desire to have a court, not in relation to my case, but in terms of the court at large. Mavuto akuchitikabe. Anthu ambiri ajina Susan Namangale, they still haven't their notice worked on. And you find judiciary a hot current. Akabebaja alipira upanga deal osagamba hapo. Zinifangani ana yamba hot current. I'm back to you, my guys are hot current. Mr. Wanda, Brian Banda, Njibwana, Kumeneko, and Hatatu. Can you discuss the corruption in the judiciary in detail with everything that now you have? If you need any information, ndikupasani. Kuti mukawaka mbela program ijet, mugambe momasuka. Anda sakunamize ni maloya anu, kabena amene mapanga konsari, kuti akusuminani. Akusuminani chifukwa chani. Mrs. Memulina mundu mboni wake.
umboni ndikupasani mubwera ndikupaseni so mufuna kuti mupange private investigation yanu chancha. I want you to have a call, and I'm saying this because you have been mentioning it. Famuzani akamangira kuti nena ifadi different tengo tengo azipaso ndimene amaugenda musazichemere ife ndameta buzeni kuti mukuchita bwino musamaimepa japo nakuona nitaku. When I mentioned you guys, when I said no, can you look at what PIJ, a platform for investigative journalism, does? So says this now bangazi kuti nyosumazona njanja anhana banga makomenti then munapeze kuti munamba program 5 minutes mungo zibanga justify why you are good, how important your program is. I was just laughing because what you did proved something is not on, and any program, not just that, even exclusive interviews, there have been times where they have been very poor. Zodiac exclusive has been very poor in terms of the quality of questioning, in terms of even the quality of the people. There have been other people that are supposed to, to be given direction in terms of mental health care. You have used them recklessly on your TV. On programs like exclusive, Zodiac exclusive, and also times exclusive, Zodiac Cruise 5. There have been people I don't want to mention because these are things that are sensitive in terms of mental health and mental illness and all that. At times, by hot current, what I'm saying is, even Yamalis hotel yet many maigambira mangwikamba munaisesa za analysis koma mumapanga zinzonena kuti ngati kuti mukuopa inakako musamaope pamene pachapo journalists are very, very critical. That's why they call it the fourth state. Media fraternity has a role to play, and in Muguti, look, why was there a break-in to Judicial Service Commission a day after, or the morning of the day after, or just the usiku wake 9 minutes atseka kupereka madandaulo athu kunabedwa kumene kuchako? Who has followed up on this? Palibe wapanga amene wapezeka kuti akusajja kuti nkhanijo inaenda bwanji, laptop ya achikapa inaenda bwanji, palibe amene akuoneka kuti andi interest. So what kind of journalism are you doing? Muona unena kuti a lawyer anga akale achimoa anapangidwa ataki zinthu mfile yawo inabedwa anaphwasula galimoto yawo kwabela file yanga imene iwo amasunga imodzi ndi computer yawo. Zinthu anakapanga complain ku police. Malawi Society anali gulu imene inapita nawo ku police, ndipo anakaonesedwa umboni umene tingalidi imene court amapanga. Where is this issue? Nkhani yo ili ndipo media, why don't you follow that up? And we are very timayangana umbali, we look the other way. We are like those people who, when they were going to Jericho, panjira yopita ku Jericho, anaona munthu akuchucha magazi ali mbali mwanse akusala pang'ono kufa atavulazidwa ndi zifamba. Timangoyangana kumbali, timangolambalala. Sitikhala ngati the good Samaritan that stops, take care of his wounds, kumuyika pa bulu pake ndikukamusiya kuchani kuini kuti asamalidwe. Ndikunena sikuti ndalama zimene ndinazo ndizi, koma ngati munthu ampaseso zochuluka kuti akufunika ndalama zimene ndikamabwera uku ndizapereka. We need to do that with our judiciary. We need to do that with our country. Tisakhale anthu amene tikungoyambalala zoyipa. Tikhale anthu amene tikuona zoyipa zija ndikuzisoza kuti iziyayi kuziwotcha zimenezi ngati zaka kuzikuzula zimenezi zindikuwotcha tiziwira fungo. My point is, Generation Z, we are ashamed because if you defend tamanga magazi athu asamanga kukhala pa zinthu zopanda ntchito. We need to rise up because it's dzikoli I think palibe sochina chimene ninganene chimene Gen Z simukuziwa. Don't spend your time pa YouTube basi kumangonera mafilimu amayo manyimbo zamayo or za zosakhala bwino
or my documentary. Can you engage with each other? You know, my podcast Alimbwe, I want to see people having conversations that affect them. You know, the land question. Judicial Service Commission make sure kunena kuti a president nanunso tikupe mphani tagwada tapemba tithandizeni kuti izinto zinokusoke kupanga mauti adindo wakwasankha process yonse komanso malamulo amene akufunika kuti apangidwe ngati procedure ya zonse tithandizeni kuti zonse ziyende munjira yake. Parliament imene isanatuluke you know zonse zikhale zili mchimake akhonyongwa ayuba gift na nkhuni tasiya pambali for are involved in the mess big time. He's implicated big time and he knows it, and this is the person that Jaguar chose as spokesperson. That speaks volumes of you, Mr. President. And by now the fact that umuntu wachulidwa mu report ya Malawi society unakhala maiko serious bwezi pano Jaguar atazipanga distance from gift na nkhuni koma he is also corrupt. That's why he can't say anything. He's keeping him like that. The land question. Nthawi and detail. I wanted to do only 1 hour. Kumasina yambe 7 o'clock sharp. I mean 5 o'clock sharp. Tinayamba moje de up. So just give me some time to talk about the land question. Kodi za land zamalo ni mafuna kamba jani. This is a expert work, expert conversation. Komano chimene chimapangisa anthu kuti akhale ma expert kapena ana manyonyolo pankhani kumakhala kufotokoza zinthu zomumveka bwino moti alisa amvetse nkhani ya malo kumalawi ndionena kunena kuti choyambirira tikamati dziko anthu tikamanena dziko timanena malo ndipo ngati tikamanena kuti chuma chimayambira kukhala ndi malo. Dziko mphamvu imakhala malo tikamala kamba even pa tradition kapena kuti uchikhalidwe chathu ufumu tu umayang'anidwa kuti munthu mudzi wake ndi wakulu bwanji kuti mudzi ndi chani mudzi ndi malo kaya ani minda utani so kuti so anthu akhale ambiri mfumu nje ikhale yamphamvu imakhala kuti ikhale ndi anthu ambiri koma anthu ambiri amene akhale ndi polima kaya akhale ndi pomangapo nyumba akhale ndipo kuti akatunga madzi apanga ma projects awo siyana. So land has always been very important, both nthawi yoti dziko sinatukuke komanso nthawi imene dziko latukuka. Mwachidule kumalawi tadusa ma season osiyana koma ndikamba ma season atatu. Season yoyambirira ndimene tonse tikuiziwa bwino imene malo ambiri anali traditional land, malo amene amapezeka kumudzi, and traditional land imakhala m'manja mwa president komano manja president ujefasa angafike nawo yonse malo aja amapanga delegate kukhala m'manja wa mafumu amayendesa malo ija. So mafumu aja amayendesa malo aja on behalf of the state president, the republic, malo mwa dziko. Komano chimene chinali unique first regime imene ya legal regime ya land kamena kuti kayendesedwe malo malamulo akayendesedwe malo koyamba kamene ndikufotokoza kanali kunena kuti malo akumudzi aja traditional land amakhala m'manja mwa mfumu aja agawa manja malo aja samakhala m'manja mwa munthu amakhala m'manja mwa mtundu. So munthu ina yesa amene amatenga malo pa mtundu paja kamene amagwisa ntchito on behalf malo mwa mtundu malo aja samakhala kuti angakhale pa munthu mmodzi amakhala pa mtundu ndithu umaperekedwa kwa family umaperekedwa kwa anthu. So anthu aja amasunga malo aja on behalf of the chief, on behalf of chief was holding that land or was passing on use. So chimene chimapanga pass was use. So tikamamba za right to property, tikamanya right to property, tikalwano mu class ya property ya akanchezera. Amanena kunena kuti the right to property to the object of the thing. So tikamanya right to property
kuti andi ufulu pa chinthucho chimakhati ufulu ochigwisa chinthucho is very complicated even kwa ina amene ndinaphunzira zinthuzo mwina tsiku lina tizatambasula muno chichewa chake koma amene ati tikati right to property ni shortcut koma timapitiriza kuti right to property of the object kumapitirawo chomwe chithandiza nchonena kuti property in thin air so ndikumbusa ndili ku University of Malawi customary land timanena za traditional land where any imene magwisa yochuka ndi customary land. Customary land bulutu wankulu, I think it is you. That's zilibe kantu. Kama za customary land amfumu aja kama iga akamabereka malo aja chimene chimapita ndi right ya use ufulu ogwisa ntchito malo koma malo aja samasuntha kwa wina waliyense samasuntha kuti munthu janga khale yake angani kuti malo ayandanga timvane mepo. Regime yachiwiri kunabwera European Union project. European Union project IU amanena kuti izizi kulimbikisa umphawi ngati munthu ali ndi malo koma alibe title imene yomwe angapeze kuti atha kuipanga transfer, it's not transferable, then people anthu ali ndi malo koma malo opanda ntchito because they remain poor. Argument yawo mwachidule amanena kuti ngati munthu ali ndi malo koma malo osangapite nawo banki ndikukatenga loan ndekuti malo ali chabe malo amene ndopanda ntchito. So IU aja anapanga fund and I think Dr. Chikosa Sulungu was very much involved in that project. Zinthu zinaziwerenga kwambiri ndi school ndikupanga land law. Koma ine ndikuwerenga ndi student nikaona izi bwanji kuti vuto linali chani pamene customary land imayendesedwa mu njira iyi yonena kuti there can't be any title freehold state kuti ma regime osiyana singakhale title imene munthu angayipange transfer from one person to the other. IU aja anapanga pressure for years and years ma document mukapanga Google Chikosa Chilungwe the land question mupeza achikosa pene pajapo alimba mfundo zambirimbiri koma napanga 40 achikosa kunena kuti achikosa munalakwisa kupanga initiate program yonena kunena kuti malo because he was part of it, whether he was under pressure, under the influence, under the support of EU, thinking EU regime, understanding even our customary land and Pazita kukhala now Malaja would have to transfer from one place to the other for purposes of value. Kuti Malaja has a kind of value for which munthu atakatengera land loan ku banki ndikutukuka kapena kupangira ma business tosiyana. What happened here was the customary land having no title to be transferred with protected the land. Malo aja amatetezeka ifa munthu msana ka takuwagulisa malo a customary kapena malo akumudzi apa chikhalidwe pamene apa mtundu samagulisidwa chifukwa samakhala munthu mmodzi amakhala mtundu and mtunduwo umasunga malo umakhala nawo on behalf kapena kuti kuchoka kwa mfumu malo amapereka on behalf of the state. So there was that kind of coordination kapena link kuti even though malo apereka kwa banja la abanda kapena banja la asulungwe kapena banja la amapopa malo aja samachokabe mu state amakhalabe m'manja maboma kuzera kuyang'anira kwa mfumu amene amasiya responsibility kwa family. Ndi chifukwa chake anthu akalakwa akapalamula zazikulu amatha kuwathamangisa kuwalanda malo aja amabweraso m'manja mwa mfumu amabwera m'manja mwa mfumu aja ndikuagawaso kwa munthu wina. Regime hii yomwe inazapangidwa after a lot of research and a lot of consultations inapezeka kuti pamene anthu anathano kukhala ndi title within, or they created a visionary or a theoretical title within customary land, majority of Malawians ndi anthu osauka
anthu amene ankakhala ndi malo anali anthu osauka, komano musauka wawo samasowa chakudya, ati samakhala ndi polima, ati samakhala ndi malo okhala, amakhala ndi malo oti athamanga nyumba, ati samakhala. So in that poverty, when you saw the poverty, that poverty was poverty to them, but they brought things that wanted kuti tikhale empowered, but those things created real poverty now. Panopa pamene ukhala pano Malawi tindi umphawi weniweni chifukwa chani. Pa exclusive interview ya Zodiac po tagwirizana napo the same way ndimaonera ine chichokere le Americano. Okay, maganizo amenewo. Chimene chinachitika nchonena kuti pamene anthu amathano kutumiza kupanga transfer title, kutuma malo kutoka atfaka masayinira mfumu. Chimene masayinira mfumu maziwa makagulisana malo kumuzi kuti. Koyambirira kugulisana wake makhala unena kuti simakhanga tikugulisa, makhanga kuti mukupasana kusuntha chanje. Pana izambi mbizi mimachitika. And mfumu amatenga po 20% or 10%. Mafumu one zinapirisa umbava ndi umbanda akatangale kumuzi kucha unachuluka. Chifukwa mfumu amafuna ukaja ka 20% kawo pamenepa. Kumano chifukwa chona zoti a necessitous man is not truly free. Anthu amene ali osauka alibe nditu ufulu weniweni. Anthu amene ali ndikena kake ndifaka anapeza kuti apita mmidzi ndikugula malo. My state, and anagula zimalo more cheaper. They bought land very cheap, and then anagula magawa magulisa more dula kapisi. That's what came with this land regime. Imene hiyo inapanga fund. Ndipo kunali ma leaders amene abanga lead. We need to look back kuti vuto lathu la land la umphawi ukuchokera pati. One of the umphawi ukuchokera pa project EU reform ya land, reforming our land. Kuti zinapeza kuti land jano anthu atha kuipanga ya custom imene imakhazikika mpantundu amamwalira. So mfano mzaona kuti mbuyomu pamaduse generation ya mimbiri kuma anthu amakhabe ni malo olima. So that's not the case these days. These days anthu amakhalira to alibe tu malo because you brought a regime that worked in Europe or that made sense to Europeans. We were still rich because we still had land, and that land wasn't going anywhere. But when we became, in the name of empowerment, this land regime in our bank disempower people. It made people poor. That is to not ignore also the chaos that has happened and that continues to happen to our land department, to our lands registry. The chaos where people from foreign countries have taken all the land. Limbija mwenye. I hear that. Kuti ndi landlord ni mwenye kumene kuchako. Sipezo zoti nzosachitika dziko linake sanga. Sangapange zimenezo kunena kuti malo ngati amaja ngokhala manja landlord makhala mwenye. Malo ose akula abwino umapeza kuti kuli azungu anthu amita. Like, where does that happen? Only in Malawi, because of corruption. We have allowed corruption. Munthu amene ali secretary wa ku Judicial Service Commission, ngakhale wa ngati sana mtosi Irene Chikapa, ali involved in chaos yogulisa malo onena kuti ali ndi title kale kungulisa so munthu ene kumpangira create title. So there are a lot of pali malo siyana amene pali title apa kusapezeka so kuti malo omwe so pali title. Olo pali malo ena amene anayikidwa ma title abodza kuma malo amene they don't have title. So that's how they have been stealing. And even financial institutions, they are involved in that chaos where ama abela antu. Ama ona ma play, ama ona antu abela ake, ama ona utawandinga, ama nitenjandezo. Tizazibanga so expand mwina kusokologo. Chomali zile jimeni mafuna unina uti. The third regime, jimeni inabwela so kufuna upanga fixes hizi. Zoma yano ona unina uti akaino ni ma tribunal, ma chief kumuzi kucha. Kukani zisovela kucha. And all that, kumaso title ya proper 99 years old, 99 years leasehold, amena maibanga lease, customer land. Ndike osa akula kulu. Nkani imene inali yabwino inali yomweja, imene muna tisokonezera. Yuambi ya regime ija, where customer land was not supposed to be sold. Chifua, zimezi tiyaso zimateteza my generation. It was protecting that land for generations.
So that's my submission. I'm not an expert in land law. I have a lot to learn, but at least this part I can share my my experience and my analysis of land law regime in Malawi. We still, despite Buddhism is Malawi, we still need to work on land laws that will benefit the masses, that will protect the land. And that's why today you have problems. Ya Maika Zamina, kesi ya weja. Kesi manager, mwina antusiti mkatenga, timangoda Maika Zamina, na landira zambi mbi kwa kamuza. Ama ya manager takakuta kulanda injustice ya ikulu. You know, kuditi ifofuze bwino nkani manager. Chifuwa ntawi zambi, timaona ngati kuti injustice imajitika kwa antu osauka ukoka. Antu sole me adu ama landira injustice. You know, whether through the courts, whatever the case, even rich people or people with power, people with status, they also receive injustice, they also face injustice. And I believe that at the age that that lady is, there might be some things almost in the Sedebuino. You know, good amaya menajao, amaya family agenda amaya afu, amakazamina, mufune msafuni, and pajama dia don't have my little guy, Kazamina, she was, you know, special. I mean, state hostess, she kept, you know, she behaved, she was never everywhere, she never disclosed zaji muzu. Panova ni hayo mwina udini mai uja, alandile jani, alandile ulimwake, you know, she should be celebrated. If there's an award, she should be given an award. And I keep saying that with regard to Vera Chiwa. Oh, anyway, it's sad the worst experience happened in Taya Jakwera. You know, I believe the case manager should be investigated. I think there's an injustice that is happening in that case. So you see, Taito, so ngari case manager ili kuti mene inaendera muja, mene anapezera muja kuti Kazamina wena alandile malaji. It exposes how no one is safe in the country. And somebody I think wrote that because mataito ambiliwa pali mataito awili atatu pamala amozi, which is one of the reasons why we need to hold people accountable. Because if we don't hold people accountable, zimene zipiti and masiza zipanga sort. Pomalizira tikuyenera tikhale anthu amene tikutha kumaona zinthu ndikuzipanga analyze ndikuzipereka maganizo athu koma chachikulu taking action. We can't just be mangocheza nkhani imwe mozimozi yomwe mangokama nkhani mozimozi judiciary this judicial. It's high time we have to get done with this issue tibange move on to another issue. Pamene manena baja manena ndi kuwitaku Judiciary tukwenda unena kuti tikachosemo toka mu office anthu amene ndipo tipanga program ichitika mawa case yamba 10 o'clock ndi scheduling conference osapanga phuma chilichonse chili bwino tililele ndipo muona unena kuti strategy yake simene ndi chani sangawina amanda nanena iye 2 years ago kunena kuti ngakhale even judge atakhala kuti ndi satana atakhala kuti tasankha satana akhali judge wakasi imene there's no way again mandanga win kesi mene and siti wopa muntu ndipo kesi mene tizipangira pa media hapa tikapanga file mu court tizinena so hapa chifukwa chinazo kuti I have to protect my interest. I'm being sued by a judge. He's powerful. He's part of the judiciary. I don't even have a lawyer, as you can see. And the Pakalipano ndine mwana wa school sine so lawyer ndine mwana wa school so ndukaimira muganize a judge akusumira mwana wa school ndene ndukalwa mkonde pa media bandizi kuonesa that a judge ananena izi kapena a judge fundo zao ndizi kapena judge kesi yao ndi mwana wa school kesi yao kendi until of course Tibes a lawyer kusogolo. Without doubt we'll find a lawyer within Africa or even in Europe depending because malawyer ako Malawi akoni akuti palibe amene ali comfortable pakatali pano kuti andimilire ineyo sindikuzowa kuti Malawi kunkopsha bwanji sindikuzowa anthu amene tikulimba nawo ndiopsha motani koma that shows you how the cartel operates, how this is a cartel, and that should
reveal to you how serious and how we should be involved, because we are dealing with $1 billion, $1 million cartel. And what I live in the Lamas, I was ambitious. I was doing a church mouse, you know, poor a church mouse like me. I'm holding the debate. Kenakali was coming now on Cody in DJ School Meaning of Mason, the Samale, a winner that I mean, and the year. So get involved. Get involved. I don't need to beg you, because you should feel privileged to be part of this movement by contributing. If you are a people that are worth their name as a people, you know, we are fighting corruption and you don't want to pelekera zida. You know, I was supposed to be sorted by now. The fact that I'm alive and still fighting this is actually strange. I do agana solo ya wamisara uchakuti yeyo siwa. Simu kumvetsa ndinuyo. Panoba ndibe license ndine student. So singaime court ngati lawyer ndima ngati osumiridwa. Mukakhala ndisumuna mvesi osafulumiza kuyankhapo kungofusa kunena tafotokozani bwino timve bwino kuti ifa cha nthawi zinaza kuti mayankhula zinthu modula. You know. Anyway, Amalis Hotel, Reserve Bank of Malawi, we would want the Attorney General, the Partridge, the Governor, and the Mwanamveka kuti ndama zathu bwezere komanso achiza amangidwe anyongo because pali zinthu zimene zakliye zimene anapanga. Judicial Service Commission ikuyita na bwanja anthu kunena kuti apereke zolinga zawo ngati afuna kukhala kapena kuti apereke ma CV awo kumeneko apange apply ntchito afusire ntchito kumeneko pamene kulibe ku Judicial Service Commission pangosala secretariat. Sizimatero recruitment isayambe kuti ena ake azangopanga lamp stamp program. Sitiyangana baibo tadzukani ma NGO makamba za mademamela achitike amene apange lead my organizations, my NGOs amene akugwira ntchito ku Malawi. For also, they have a component there, justice, and justice in the judiciary. Pomalizia the land question khani yamalo panachitika zingapo ndipo panachitika kusintha kwa customer land kunasokoneza zinthu apart from katangale amene waononga zambiri mpaka nakumakhala ndi malandlord mulimbi anthu obwera a dziko lina. Tipemphere zinatati mtamwana ndina mzimu woyera atali tipemphani kuti mukhuze mitima yathu ndi matupi athu, muchize matenda athu osiyanasiyana ndi makamaka muchize ulesi komanso kuvomereza zinthu osapangapo kanthu chichosereni mchitidwe ongokhala kungoganiza effect eni chifukwa ino munanena kuti akonda nzako monga uzikondera iwe mwini. Izi kuthandaza kunena kuti wina upangapo kanthu kwa zinthu zimene zimapanga affect anthu osiyanasiyana kupatula ifeyo. Tikupemphani kuti mudalise onse amene ali mchipatala amene akudwala ndipo mudalise mabanja a anthu amene azibale awo anataya miyoyo yawo kumenyera ufulu dziko la Malawi ndikuwadalisa ndikuwapasa danga pa moyo wawo kuti zonse ziyendere bwino. Tikupempha zonsezi mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. Mzina la Tenda Mwana ndira Mzimu woyera. Makoma nonse mawa 10 o'clock, those that pray pemphererani amene Mungu ayike tikakupasani mpamba ndi mayate omane kumene komanso chanchani ponyani moni amenenso mundi inteo ina tikutumiziraniso in the next week or so. Access to justice, umuntu access to justice for email address yonena kuti muzitumizako komanso mwina nambala tiona kutengera ndi mmene zinthu zikuthekera. Mwakoma nonse. Welcome to MPUNGWE-PUNGWE YouTube channel. Subscribe for you to enjoy more of our videos anytime we upload.